cup of flour, 1 tablespoon of butter, a pinch of salt, mix, 1/4 cup of milk, i-knead nyo ng mabuti para ano yung ating flour, texture ng ating flour. Okay. So, i-leave muna natin to. Okay. So, naglaga tayo ng kamote. Konti lang, isa lang. Maliit. Hintayin nating maluto yan. Ready na ating flour. Let's add our mozzarella cheese. Marami. Our kamote.
lagyan nyo i-grease nyo ng butter ang ating pan. Init. Wow! Oh, kalamisa. Sarila ah. Kapit yun na? Tayo guys sa ating cheesy sweet potato bread. Masarap guys. Tingnan nyo ang mozzarella. So try this recipe guys. Perfect pang snack ang ating recipe for today. So, kung bago lang kayo sa channel ko, kung gusto nyo ng mga easy, affordable na recipe, just go to Kaka'EVAng Vlog. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaka'EVAng Vlog. Don't forget to like, comment, and share. And please hit the notification bell para updated kayo sa ating next na video. So, thank you so much sa mga subscribers. Thank you so much. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. See you on my next video. Bye! God bless us all. Thank you for watching.